Hi students, welcome to our channel. So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 12th இங்கிலீஷ்க்கு இந்த half yearly exam 2025 கான இம்பார்ட்டன்ட்டான क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் என்னென்ன அண்ட் அதே போல அப்ரிசியேஷன் क्वेश्चंस என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இத பார்க்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவை இந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கப்பா. நிறைய பேர் லைக் போட மாட்டேன்றீங்க. நீங்க லைக் போட்டீங்கன்னா தான் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ போய் சேரும். ஸோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அண்ட் மறக்காம நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் சேனலுடைய லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தந்திருக்கேன். இப்போ 6 ப்ரோஸ்லையும் 6 போயம்லையும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் என்னென்னன்றதை மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இதுல நான் சொல்லக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நீங்க தரவா படிச்சீங்கனாலே போதும். கண்டிப்பா இந்த ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம்ல இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேற கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. நீங்க கண்டிப்பா நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ நம்பிக்கையோட படிச்சு நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னால நம்ம கிட்ட ஒரு பெய்டு 1 மார்க் மெட்டீரியல் இருக்குதுப்பா. 1 மார்க்கும் 2 மார்க் கிராமர் மெட்டீரியலும். இப்போ 1 மார்க்ல நீங்க 20 அவுட் ஆஃப் 20 12th இங்கிலீஷ்ல எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம்ல ஹாஃப் இயர்லில இருந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் நீங்க 1 மார்க்ல 20 அவுட் ஆஃப் 20 எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் அதே போல 2 மார்க் கிராமர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 2 மார்க்ஸ் 6 மார்க்ஸ்க்கு வரக்கூடியது வாய்ஸ், ஸ்பீச், சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ், இஃப் க்ளோஸ், டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன். இதுல நீங்க 6 அவுட் ஆஃப் 6 ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் இது ரெண்டுக்குமா சேர்த்து நம்ம கிட்ட ஒரு பெய்டு மெட்டீரியல், நானே சொந்தமா ரெடி பண்ண ஒரு பெய்டு மெட்டீரியல் இருக்குது. இது ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. போன வருஷமும் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த வருஷம் நான் அப்டேட் பண்ணியும் வச்சிருக்கேன். இந்த வருஷமும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இதை நீங்க வாங்கி படிங்க. கண்டிப்பா உங்களால இந்த 1 மார்க்ல 20 அவுட் ஆஃப் 20 எடுக்க முடியும். அதே போல 2 மார்க் கிராமர்லையும் 6 அவுட் ஆஃப் 6 ஸ்கோர் பண்ண முடியும். சரியா? உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8122294404. இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. கால் பண்ணாதீங்க. கால் பண்ணீங்கன்னா வராது. வாட்ஸ்அப்ல மட்டும்தான் மெசேஜ் பண்ண முடியும். சரியா? இது பெய்டு மெட்டீரியல். திரும்பவும் சொல்லிடுறேன், பெய்டு மெட்டீரியல். இது நான் கஷ்டப்பட்டு என்னுடைய உழைப்பை போட்டு முழுக்க ரெடி பண்ண ஒரு மெட்டீரியல். சரியா? இது பெய்டு மெட்டீரியல் தான். ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத நீங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அதை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். சரியா? ஓகே. இப்போ ப்ரோஸ் 1 உடைய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பாருங்க. வாட் were the various jobs undertaken by the little boys? How did the narrator help the boys on Sunday? Describe the appearance of Nicola and Jacopo. What made the boys work so hard? What was Lucia suffering from? Whom did the narrator meet at the outskirts of Verona? Describe the girl with whom the boys were talking to in the cubicle. The boys did not spend much on clothes. Why? Who took the author to the cubicle? What made the boys join the resistance movement against the Germans? Prose 2, does the author like drinking tea with sugar? Give reasons. Whom does the author call misguided people? What is his advice to them? How does adding sugar affect the taste of tea? What is the second golden rule in the preparation of tea? Mention the countries in which tea is a part of civilization. How does army tea taste? Why does the author advise removing cream from the milk? Which tea does the author prefer, Indian tea or China tea? What are the author's views on China tea? Why does the author refer to himself as being in a minority? Prose 3, how did the boy who played the mechanic lose his eyesight? What injuries did the Bernard's couple sustain in the accident? How does Dr. Bernard know the boy who played the trolley driver? What was the profound lesson that Dr. Bernard learned from the boys? What roles did the duo take up? How was the unattended trolley put to use? What were the problems the trolley's driver suffered from? Who encouraged the boys in the hospital and how? What happened to the doctor couple when they were crossing the street? Why does Dr. Bernard describe the blind boy as a walking horror? Prose 4, why did Hilary become clumsy-fingered and slow-moving? When did Hilary feel a sense of freedom and well-being? How did mountaineers belay? What did Hilary do with his wet boots? Why was the original zest fading away? What did the photograph portray? The soft snow was difficult and dangerous. Why? Prose 5, why did Mamanar hand over the chair to the villagers to retain it? What was offered to Mamanar by Amma? How did Mamanar handle the chair at home? What happened to the visitor when he sat on the stool? How was the chair made and how did the villagers react to it? When did the children get over the fear of sitting on the chair? Why were the 2 chairs compared to Rama Lakshmana? Describe the stool that the narrator's family had. Prose 6, how would liberty cause universal chaos? What is the foundation of social conduct? What does the rule of the road mean? Define liberty as perceived by the AG Gardiner.
Why should individual liberty be curtailed? Where was the stout lady walking? What does the traffic policeman at Piccadilly Circus symbolize? What is liberty according to the old lady? இது வந்து ப்ரோஸ்ல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். இதை மட்டும் தரவா பார்த்துக்கோங்க. போயம்ல how safe was the castle? What was the firm belief of the soldiers? Who does we refer to? What work do the movers do? What could they watch from the turret wall? Why couldn't they do anything? Why did they feel helpless? Where were the enemies? Whom does they refer to? How did the soldiers spend the summer? What is the season mentioned here? What was the shameful act? Who was the real enemy? What was challenging? சரியா? Why is the scarf colorful? What makes the tree dear to the poet? Why is the poet unable to forget the tree despite the passage of years? Who is the giant here? What looks like a python? Or what is python? What is a baboon? Where was the baboon? What is winding round and round? Where were the bees and the birds gathered? What is the baboon compared to here? What is the creeper compared to? How does the tree survive the tight hold of the creeper? What does the poet mean by the terms exits and entrances? How many parts does a man play in his life? What does the lover do for his mistress? How does the boy walk to school? What is satchel? What is the world compared to? What is the soldier ready to do? Explain bubble reputation. Which stage is mentioned here? Whom does justice refer to? Describe his appearance. What do players refer to? What does the word sands mean? Explain second childishness. What do thunder and sunshine refer to? What do we infer about the attitude of the sailors? What was Ulysses' purpose in life? How long would his venture last? To whom does Ulysses entrust his kingdom to in his absence? Bring out the significance of sceptre and explain sceptre. How is every hour important to Ulysses? What does eternal silence refer to? What does Ulysses do? Did he enjoy what he was doing? Give reasons. What is the experience compared to? How do the lines convey that the experience is endless? What does the term little remains convey? Who is Telemachus? What does Ulysses yearn for? Explain three sons. Who speaks these words? Who do I refer to? What has been seen and known by the narrator? Who are referred to heroic hearts? Which place would they travel to? Who is roaming with a hungry heart? What is meant by Hyades? What is meant by Met and Dole? Who are the savage race? Who is referred to as a bringer of new things? Why does the poet suggest that time can be wasted? Whom does him refer to here? Can being in solitude help a strong human being? Why does the poet suggest to take life easy? How should one face life? How does the free imagination help the world? Why does the poet advise his son to have lazy days? Explain the term white lies. How can a frail flower split a rock? How does loneliness help the person? Whom does he refer to? What was killed men according to the poet? A tough will counts explain. Explain that phrase humdrum monotony. Whose action is described here? What is meant by prone bro? What is his state of mind? Who is compared to the mother eagle? Explain the comparison. Where did Napoleon stand? Who took the city of Ratisbon by storm? Why did the boy contradict Napoleon's words? Why was his pride touched? Whom does we refer to? What is Ratisbon? Where does the soldier ask Napoleon to go? Why does he want the emperor to go there? Who is the narrator of the poem? Who does you refer to? That's it. சரியா? இதோட PDF லிங்க் நான் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன். டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் உள்ளது எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.